nothing from the servant. sasiyana konse ndi kapolo. So he's not different from a servant. Sadzasiyana ndi kapolo. Yet he has inheritance. Ngakhale ali ndi cholowamo. So which means inheritance in God Ndikuti cholowamo mwa Ambuye is something to do with maturity. ndi chinthu chimene chimachitika iwe ukakhwima mwa Ambuye. You don't inherit. Sumalandira Have the cholowamo right to inherit if God doesn't see maturity in your life. sungalandire cholowamo ngati Mulungu sanaone kukhwima m'moyo mwako. Jesus used, that's the Galatians I was quoting. Agalatiya Jesus uja also ndamene. used different words. I was explaining to not Sunday school, secondary school conference yesterday Amafotokozera ku Sunday school conference dzulo. on the usage of the word son in the Mmene Bible. Mulungu amagwiritsira ntchito maonena kuti mwana wake m'Baibulo. Mostly when Jesus refers himself as a son. Kwenikweni Yesu akadzitchula kuti ine mwana wa Not Mulungu. necessarily as the name Jesus. Pamene Yesu akudzitchulanso kuti ine But when he Yesu. refers himself as a son, Koma akangoti mwana wa Mulungu. I pointed out that you should always mark that out. Anati pamene Yesu adzitchula ine Yesu kapena pamene Because adzitchula mwana wa Mulungu whenever mupaone. he doesn't put the I, Akapanda kuyikapo dzina lake. but he puts the word son, Nayika mwana wa Mulungu. not I. Osati ine. Grammatically, if you were the one talking, you would not have said it, but the son. Iweyo kakhala mwina kuyankhula sukanati says koma I. mwanayo. Ukanati But ineyo. Jesus didn't use the word I. Koma Yesu pena A samati personal ine. pronoun. He didn't use that. Samagwiritsa ntchito liwu losonyeza anena iye. Instead of putting I, he said, but the son. Mulomonena kuti koma ine amati koma mwana wa Mulungu. And In fact, if you talk like that today, Lero tati unene choncho. people will say, your English is wrong. Anthu adziti chizungu chako ncholakwika. But that's the English we read in the scripture. Koma Baibulo adagwisa Because chizungu the choterocho. Bible is not a question of semantic. Baibulo si nkhani yongonena kuti mwalembedwa bwanji It's kapena not sikwalengedwa about, it's bwanji. not about grammar. Si nkhani ya galama iya. It's a spiritual communication. It's a spiritual language. Ndi kuyankhula koma kwa And uzimu. the translators had a problem Pena umasula amapeza vuto to give us the English language of the spiritual language. kuti atiuze mchizungu izo zimene So there mzimu are anenazo. difficulties to, Achedwa mwana. which wa Mulungu. means Nkunena kwina. all those things that I was pointing out that has to do with the son, Zonse zimene ndikukamba zokhudza ana ake. which Jesus, instead of saying I, he said the son. Pamene pena Yesu momonena ina amati mwana wa Mulungu. Yesterday I was saying every time he used the word son, he wanted us to know that he's not referring about himself only. Dzulo anatisonyeza kuti akamati mwana wa Mulungu nkhaniyo sikungokhudza He's yeye. referring to everyone that is going to be a son. Koma of God. matanthauzaso aliyense So he amene didn't adzakhala want mwana wa just to Mulungu. personalize it as himself only. Sadafune kuti zikhale ngati zikunenedwazo nza The yeye. things that had to do with him alone, Zimene zinali zongokhudza he yeye. clearly pointed them out. Amazikambaso But the momveka things that were momveka. general to all of us that are going to follow him, Koma zinthu zimene zatosa amene Jesus zatsate iye. used a different pronouns or nouns. Yesu amagwiritsa ntchito mpekero Most wina ndi say mawina. yes, the different pronouns to make sure that we a son is not just someone else that has come from you. It doesn't come from God, you're called a child of God. Iwe watu wa Mulungu. Everyone that is born again is a child of God. Aliyense amene mwatsopano But ndi wake wa amongst the Mulungu. children of God, Komano pakati pa ake there a are some Mulungu. that have grown, Alipo ena amene have akula. matured. Akwima. And those that have matured among the children of God, Pa ake a Mulungu amene they are akwimawo. now called sons of God. Amachedwa no ana a Mulungu. You get it? Yeah. You are not born a son. You Iwe are, suma you are bado mwana wa born a Mulungu. child. Iwe That's what the mabado kuti book ndiwe of wake wa Isaiah Mulungu. says. You are born a child. Ukamemba memba wake wa A Mulungu. son is given. Komano kuti ukhale mwana umachita upatsidwa kuti You ukhale mwana grow wake. to become a son. Umakula ukakhala mwana wake. Which means if you're not yet a son, Ngati we siwebe mwana wake. everything that the Bible says about sons, Zonse zimene Baibulo likusonyeza za ana a Mulungu they are not for you yet. sizikukhudzabe. Until you grow up.
kufikira So otakwina spiritual maturity is very important. nde kukula mu zauzimu nkofunika Spiritual maturity is very important. kukula mu zauzimu You nkofunika don't want to remain at the same place. usamakalebe malo amodzimodzi You will be denied of Iwe- so many things. in God. udzakanizidwa zina kuti zichitike ndi moyo wako Christianity won't be, it will be so narrow and it won't be much. chikhristu chako chidzakhala It chochepa will sichidzakhala revolve chochuluka. on very few things. chidzakhala chatipa zinthu It chochepa won't chabe exist as a world you live in. Like here, the Ngati- world is too big, ngati pano dziko but ndilalikulu it's not too big to everyone. koma suli ndilalikulu kwa aliyense You go to a kid, he thinks the world is his house mwana amaona ngati dziko lapansi ndiye kwawo basi and the school. ndi So kusukulu he kumene goes to amapita school to the house. amapita ku School sukulu to the house. kenako ku nyumba That's his world dziko lake ndi because limene he's still young. ndi wang'ono When you grow up and you're exposed, you understand the world is too big. akakula nkudziwa sina amaona dziko li ndalikulu Very, very big. lalikulu kwambiri That now you appreciate amayamba that it kuyamika is tsopano wrong for you to revolve your life just around few things. kuti moyo in wanga life. usangozungulira pa The world ziwiri is too big. dziko ndi lalikulu ili You can't just, stay in one